Assalamu alaikum everyone. Welcome to chapter 3 of the Story of Saladin. سلامتان لەبێتم کارتان باش بەخێر بن بۆ چاپتەری سێم لە چیرۆکی سەڵاحەدینی ئەیوبی. ئەگە بیرتان بێ چاپتەری دووەم بۆ کۆتاییەت کە یوسف وەتا سەڵاحەدین زۆر خەمبار بوو کە مامی شێرکۆ لە پشت خۆی بەجێی دێڵە نایبا بۆ جەنگەکە و تەنانەت وتیشی لەوانەیە تەواوی ژیانە مەر سەرقاڵی چ بم counting swords وەتا هەر شمشێر بژمێرم و وەکو بڵێ موچە بدەم بە سەربازەکان. Now we have chapter 3. The fight for Egypt. أو شەڕی بۆ میسر. بڵێن شەڕێک بۆ میسر. جەنگی میسر. We are now in Egypt like 1164. ساڵی 1164. Now let's listen like paragraph by paragraph and find out what is about to happen. Okay? But paragraph جواب گرین وزانین چی رو داده. Listen please. What are you doing, Yusuf? Why aren't you ready to go? Shirka's face was red and angry. Yusuf jumped up when his uncle came into his office in the castle of Aleppo. Why, Uncle, do you want me on the campaign? You said nothing about me coming, so I thought that you wanted me to stay here to take care of things. Stupid boy. You know everything about my soldiers now. I need you to make sure that they have everything they need. Go. We leave tomorrow at first light. Well, that was a surprise. ئیتر بەدەنجی بەرز هەمیشە خۆتان شێرکۆ دەنگەکەی دەناسنەوە. تیو چ دەکەی یوسف؟ باشە؟ بۆ ئامادەنی بۆ ڕۆشتن. دەڵێ دەموچاوی شێرکە سوور هەڵگەڕا بۆ تووڕا. ئۆکەی؟ ئیتر کاتێک کە مامی دێتە ببرن مامی دێتە ناو ئۆفیسەکەی ئۆفیسی یوسف ئیتر هەڵست سەر پێ و ئانی بڵێن باش دەدا بێگومان ئۆفیسەکەشی لەو قەڵایە لە حەڵەب ئەلیپۆ. ئیتر یوسف قسە دەکات مامە بۆچی ئۆکەی why uncle do you باشە بۆچی مامە بۆچی ئیتر دەڵێ منی شت دەوێت لە کەمپەینەکەواتە لە هەڵمەتەکە لە هێرشەکە بەشدار بم. You said nothing about me coming. هیچ شتێکت دەربارەی هاتنی من ینی کۆڵێ بەشداری من و هاتنی من نەوت. So I thought that you wanted me to stay here to take care of things. وا بیرم کردەوە کە دەتێ من لێرە بمێنمەوە و چاودێری و ئاگام لە شتەکان بێ. Stupid boy. ئەی کوڕی گەمژە. باشە هی گەمژە دەڵێ. You know everything about my soldiers now. ئەتۆ هەموو شتێک ئێستا دەربارەی سەربازەکانی من دەزانی. I need you to make sure that they have everything they need. ئەوەی لە تۆم دەوێت تاکید و جەقت بکەیتەوە لەوەی کە هەموو شتێکیان ئامادەیە یعنی ئەوەی کە پێویستیانە. Go! بڕۆ! We leave tomorrow at first light. بەیانی لەگەڵ شەبق لەگەڵ وەکو بڵێ بەرەبەیان دەردەچین. باشە first light لێرە مەبەستی دۆهۆنە مەبەستی لەگەڵ دەرکەوتنی. Okay? لەگەڵ daybreak. This is what first light mean. Okay, now let's just continue. It didn't take long for Yusuf to find his sword, a few clothes, and his holy Quran, and then to get his horse ready. At last, he was one of Nur ad-Din's soldiers, and not just an office boy for his uncle. If I do well in Egypt, perhaps one day I can be in the army that will take back the holy places, he thought. دەڵێ کاتێک زۆری پێویست نەبوو تاکو یوسف شمشێرەکەی بدۆزێتەوە و هەندێک جلوبەرگ و قورئانەکەشی و پاشانیش ئەسپەکەی ئامادە بکات. یعنی کاتێک زۆری نەویست لە کۆتاییدا بوو بە یەکێک لە سەربازەکانی نورەدین and not just an office boy for his uncle. هیچی دیکە نەبوو بە بڵێن
گەنجێکە لە ئۆفیس و لە نووسنگەیەکدا بنیشێ بۆ مامی باشە ئیتر ئیشەکەی تەنها لەوەدا کورد نەبێتەوە. If I do well in Egypt ئەوە یوسف قسە دەکات لەگەر لە میسر بڵێ توانستێکی باش پێشکەش بکەم بە باشی وەکو بڵێ کارەکانم ئەنجام بدەم. Perhaps one day I can be in the army that like will take back the holy places. لەوانەیە ڕۆژێک لە ڕۆژان ببمە بەشێک لە سوپاکە بە بڵێن شوێنە پیرۆزەکان دەگەڕێنێتەوە وەردەگرێتەوە ئیتر لەو کەسانی کە داگیریان کردو لێیان وەردەگرێتەوە. He thought, that's what he thought. Men, Shirka called. to take our enemies by surprise, we must move quickly. The journey will be very difficult, but never forget that you're the best soldiers in Syria. We'll do good work for Nur ad-Din in Egypt, and then the people and the gold of that rich country will help us to fight the Franks in the Holy Land. Okay, شێرکۆ هەمویان بانجانەکە پیاوەکان men to take our enemies by surprise دەڵێ ئەگەر بمانەوێ بە کوڵی بە مفاجئە بە کوڵی ببێتە سەر سوڕمانی لە لای دوژمنەکانمان و بەسەریان دابڵین بە مفاجئە بفجأة we must move quickly پێویستە بە خێرایی بڕۆین بجوڵین. دەڵێ گەشتەکەمان سەخت دەبێت بەڵام هەرگیز لاتان نەبێکەوە باشترین سەربازەکان لە سووریا. We'll do good work for Nur ad-Din in Egypt بە بڵین کارێکی باش بۆ نور ad-Din ئەنجام بدەین لە میسر and then the people پاشان ئەو خەڵکە وهروەها زێری ئەو وڵاتە دەوڵەمەندە هاوکاریمان دەکاتی to find the Franks in the Holy Land. یارمەتیماندا لە شەڕکردن لە دژی فرانکەکان لە خاکی پیرۆز. Okay. There was a great shout from the men. Then they all jumped on their horses and rode out through the castle gates. While he followed the general and his men, Yusuf thought, No one will ever see me afraid. I'll do my very best, and with God's help, my uncle, my father, and Nur ad-Din will see that I have done well. The road was long and hard, but Yusuf worked without stopping to help Shirka get the army safely to Egypt. It was important that all the men, their weapons, and their horses were ready for the fight once they arrived. Okay. ئیتر لە دوایەوەی کە ئەو قسانەی کرد و ئەوڵین شێرکە پێوتن کێوە چۆمڵی باشترینەکانن. There was a great shout from the men. دەنگێکی بەرز بەردەبێت ئاتن لە سوپا ئەم دەنگە بەرزانە بەردەوام دەبیسترێن. Then they all jumped on their horses. ئیتر ڕاستەخۆ بازیاندا سەر ئەسپەکانیان و وردە بەناو دەروازەکانی قەڵاکە گوزەری دەکەن. هەنی گوزەریان کرد. While he followed the general and his men لەو کاتێک کە بە دوای جەنەرال شێرکە یوسف واتە و بڵێ لەگەڵ پیاوەکانی جەنەرال بە دوایان کەوت بوو یوسف thought لێرە بیرێکی کردەوە چی no one will ever see me afraid هەرگیز کەس من نابینێ بترسم باشترینی خۆم ئەنجام دەدەم بە یارمەتی خوا. اینجا دوای دڵێ مام و باوکم و نور ad-Dinیش will see that I have done well من دەبینن یعنی بە یارمەتی خوا من دەبینن کە بڵێ کارێکی باش دەکەم یان کردووە. Okay. دواتر چیرۆکە بەردەوامە the road was long ئیتر بێگومان ڕێگەکان درێژە سەختە ئیتر یوسف بەڵام چ دەبێ worked without stopping to help Shirka get the army safely to Egypt.
ئیتر بەبێ وەستان یارمەتی شیرکە دەدا بەوەی سوپاکەی بە سەلامەتی بگەێنێ بە میسر. It was important that all the men گرنگ بوو کە هەموو پیاوەکان و چەکەکانیان و ئەسپەکانیان ئامادە بن بۆ شەڕەکە کاتێک کە دەگەناوێ. با بزانین دواتر چی ڕۆدەدا. Yusuf enjoyed the campaign. Best of all was fighting at Shirkuh's side, riding with the Syrian army against King Amalric and his Frankish knights, and against the Egyptian enemies of Vizier Shawar. Yusuf watched and learned while his uncle won quickly with a few short, well-fought battles. یوسف چێژی لە چی وەرگرت لە هێرشەکە لە هەڵمەتەکە. Best of all was fighting at Shirkuh's side. دەڵێ باشترینەوە بوو کە لە لای شیرکەوە شەڕ بکەیت riding with the Syrian army against ینی کۆڵی ئەسپ سواریش بکەیت لەگەڵ سوپای سووری لە دژی بێگومان پاشا مەرلیک و سوار چاکەکانی فرانکش باشە and against the Egyptian enemies of Vizier Shawar. هەروەها لە دژی دوژمنانی وەزیر شەوار. Yusuf watched and learned babbling Yusuf لەو کاتدا سەیری دەکات و یتر فێر دەبێت while his uncle won quickly with a few short well-fought battles. کاتێک کە مامی بە چەند جەنگێکی کورت و بەوەکو بڵێ بە باشی کە تێیدا شەڕیان کرد ئیتر جەنگەکە دەباتەوە. I'm saying دوای چ ڕوودەدا. Let's find out more. With the help of the Syrians, Shawar was soon the strongest man in Egypt once again. But he wanted to be strong without the help of Nur ad-Din's army, and he did not want to pay Nur ad-Din the gold that he promised him before. Shawar decided to talk to the Franks. I don't like General Shirkuh and the Syrians. They want to get their hands on Egypt. So I want your knights to push him and his army out of the country. If you do what I ask, I'll give you the money that I promised Nur ad-Din. So with the help of the Syrians, بەرمەتی سووریەکان شەوار وەزیر شەوار was soon the strongest man in Egypt once again. بۆ جارێکی تر بووە بە بەهێزترین پیاو لە میسر. بەڵام ویستی بڵین ببێتە بەهێزترین باشە بەڵین بەهێز بێت بەبێ یارمەتی سوپاکەی نورەدین. And he did not want to pay Nur ad-Din. نەشی ویست ئەو زێڕەی کە بەڵێنی پێدا بوو promised بیدا بە نورەدین. چی کرد؟ بڕیاریدا to talk to the Franks. دیسانەوە قسە لەگە فرانکەکان بکە. سەیری چ باسە. ئیتر شەوار دەڵێ I don't like General گوێشتان لێ بوو دەنگێکی زۆر نایەبوو. I don't like General Shirkuh and the Syrians. حەزم بە کۆبڵێ جەنرال شێرکۆ و سووریەکان نایە. دەیانەوێت دەستیان بەکو بڵێ بخەنە ناو میسرەوە باشە یعنی بنە بەشێک لە میسر. So I want your knights to push him and his army out of the country. ئەوەی کە لە تۆم دەوێت با بڵێن بە فرانکەکان دەڵێ ئەوەی کە لە تۆم دەوێت ئەوەیە کە ئەو سوپاکەشی لە وڵاتەکە بخەیتە دەرەوە. So I want your knights to push if you do what I ask ئەوەی کە من داوای دەکەمە تۆ ئەنجامی بدەیت ئەو پارەی کە بەڵێنم دابوو بە بڵێن بە نورەدین دەیدەم بە تۆ. The Frankish generals agreed to help Shawar, and they battled against Shirkuh and his soldiers,
and pushed them out of Egypt. The Syrians fought bravely, but in the end they had to go back to Aleppo with nothing to show for their hard work. Nur-ad-Din was very angry. He thought that the campaign was a bad use of time, money, horses, and men. He didn't want his army to go to Egypt ever again. Shirkuh was angry too. ئیتر جەنەرالەکانی جەنەرالە فرانکەکان بە داواکەی شەوار ڕازی دەبن و ئامادەن کە هاوکاری بکەن. ئیتر لە دژی شێرکۆ و سوپاکەی بە بڵین سەربازەکانی شەڕ دەکەن و لە میسر دەوە دەریان دەنێن. سووریەکان بە ئازایانە جوامێرانە شەڕیان کرد، بەڵام لە دەرەنجامدا پێویست بوو بگەڕێنەوە حەڵەب ئەلیپۆ، بەڵام بەبێ هیچ شتێک کە پێشانی بداوان وەکو بڵێ جەنگاون، هیلاک بوون، ماندوو بوون، کارێک سەختیان ئەنجام داوە. Nur-ad-Din was very angry. Nur-ad-Din زۆر تۆڕە بوو. پێی وا بوو کە هەڵمەتەکە خراپ بەکارهێنانی چ بوو؟ was a bad use of بەکارهێنانی کات، پارە، ئاسب و هەروەها پیاوەکان. نەیویست چ بکە، بۆ جارێکی تر ڕێگە بدا یان بیەوێت سوپاکەی بڕواتەوە بۆ میسر. ئەوکەی شێرکەش بێگومان was angry too. هەروەها ئەویش تووڕە بوو. با بزانین چ دەبێت. Don't worry, Yusuf, he said to his nephew. Shawar will never win against me. Just wait. Nur-ad-Din doesn't want more fighting now, but when he sees how Amalric and the Franks get rich in Egypt with Shawar's help, he'll send us again. And then we'll make that criminal Shawar sorry that he was ever born. Well, ئیتر لێرە شێرکە تووڕێ. Don't worry, Yusuf. دەڵێ یوسف دڵ مەبە. مەش لەژێ. ئیتر ئەمە بێگومان دەڵێ بە برازاکەی گوت. Nephew واتە برازا ئاگادار بن. Shawar will never win against me. شەوار هەرگیز لە من ناباتەوە، لە دژی من. تەنها چاوەڕێ بکە. Nur-ad-Din لە ئێستادا نایەوێت شەڕ بکە، بەڵام کاتێک کە دەبینێت ئەمالبریک و هەروەها فرانکەکان دەوڵەمەند دەبن لە ئیجیپت بە یارمەتی شەوار، دووبارە دەمانێرێتەوە، واتە Nur-ad-Din ئێمە دەنێرێتەوە. و پاشان وا دەکەین کە شەوار وەکو بڵێ he feels sorry، ینی تەبەن criminal شەوار واتە شەواری تاوانبار، چۆن دەڵێ sorry that he was ever born، ینی وای لێ بکەین داوا لێ بڕونکە کە وەکو بڵێ تەنانەت لە دایکیش بووە. باشە؟ ینی بە لە دایک بوونی پەشیمانی بکەنەوە. باشە؟ That's what I can say in Kurdish. گەر ئێوەش دەستەواژەیەکی تری کوردیتان هەیە بەوە، that like sorry that he was ever born, leave me in the comments. That's what I could think of right now, but I can think of other things in the maybe later. Okay, now let's continue. Egypt, 1167. The old general was right. 3 years later, Yusuf, now 29, was marching beside his uncle at the head of the Syrian army. Why aren't we taking the same road to Egypt as last time, General? Asked Yusuf. Shawar and the Franks know that we're coming. ساڵەکە گۆڕانکاری بەسەرادە تێپەڕی هەر لە میسر 1967 دیارە لێرە شێرکە ڕاستی کرد کە 3 years later 3 ساڵ دواتر Yusuf, now 29, ئێستا یوسف تەمەنی 29 ساڵانە, was marching beside his uncle at the head of the Syrian army.
وەکو بڵێ مارچینگ لێرە مەبەستی ڕێڕەویکردنە باشە بە تایبەتی لە ناو سوپا بشێکی ڕێکوپێک دەڵێ لە بەشی پێشی پێشەوە لەسەری بە بڵین لە سەرەتای کوبڵی سوپاکە لەگەڵ مامی ئیتر ڕێڕەویان دەکرد باشە دواتر دەڵێ why aren't we taking the same road to Egypt as last time general ئەی باشە بۆ هەمان ڕێگە ناگرینە بەر وەکو جاری ڕابردوو جەنەرال ئەوە یوسف سەڵاحەدینەوە پرسیارەی کرد ئیتر شەرکە وەڵام داتەوە شەوار and the Franks know that we are coming شەوار و فرانکان دەزان کە ئێمە دێین ئیتر بە بزانین دوای چی دەڵێ we must بەڵام پێشەوەی بچینە بڵێن بەشی دواتر ئەمان لێر نەچێت کە وشەی نایت لەم لاپەڕی هەمان بوو بێگومان نایت لێرە هەمان زانین واتە سوارچاک a Frankish soldier usually from a good family لێرە ئاماژەیە بۆ سەربازێکی فرانکی بەتابەتی لە خێزانێکی باش خودی وشەکەش واتای سوارچاکێک دێت بەتابەتی لێ هاتوو nephew your brother's or sister's son واتە کوڕی خوشکەزایان برازە march when soldiers walk into battle وردە کاتێک کە سەربازەکان بەرەو جەنگ دەڕۆن that's called marching okay ئەوەی کە من باسم کرد We must travel quickly and secretly. My hope is to surprise them by taking the road down to the Dead Sea and then travelling through the Sinai Desert. We'll get into the country by the back door while our enemies are looking for us through their front windows. But, Uncle, won't it be terrible for the men? Yes, but my soldiers are brave. And they want to win against Shawar and his Frankish friends. They'll do it. ئیتر وتی پێویستە بە خێرایی و بە نهێنی وتی بۆ هەمان ڕێگە ناگرینە بەوتی دەزان نێمەدەین بۆیە وتی دەبێت بە خێرایی و بە نهێنی گەشت بکەین هیوام وایە کە ئەمە بڵێ تووشی سەرسوڕمانیان بکات by taking the road down to the Dead Sea بەرەو دەریای مردوو ئەو ڕێگای دەریای مردویان دیارە گرتوتە بەر پاشان بەکوێدا گەشت دەکەن through the Sinai Desert دیارە like deserty ئەواتە بیابانی سینا بەوێدا گەشت دەکەن we'll get into the country by the back door دیارە لایەنەوە لە دەرگای پشتەوە بستنەوە ناو وڵاتەکەەوە while our enemies are looking for us through their front windows لە کاتێک کە دژمنەکانمان لە پەنجەرەکانی پێشەوە وەکو بڵێ لێمە بڵێن لە چاوەڕوانی ئێمەدا بن yes but my soldiers دواتر دەڵێ بەڵام مامە won't it be terrible for the men پێدوانی ئەمە زۆر بڵێن گرفت بۆ پیاوەکان دروستکەواتە تووشی ناڕەحەتی و ناخۆشیان بکە تی بەڵێ بەڵام سەربازەکانی من ئازان وێرن جوامێرن and they want to win against Shawar and his Frankish friends they will do it و دەشیانەوێت کە لە دژی شەوار و هاوڕێ فرانکەکانی بیبەنەوە و ئەوە دەکەن باشە They crossed the hot, dry land, and near Suez there was a deadly desert storm that very nearly killed them all. Men and horses were ill or died, but Yusuf spoke to the soldiers to help them go on bravely. Nuruddin needs you to teach Shawar that he can't break his promises to Syrians and stay out of danger. Under Shurka, we'll have a great victory in Egypt, and then he'll give rich presents for the bravest. They crossed the hot, dry land and near Suez. دیارە ئەمە تێدەپەڕێنن ئەو خاکە وشک و گەرمە There was a deadly desert storm دیارە گەردەلوولێکی بیابانی بکوژ لەوێ با بڵێن دێتە پێش کە
تقریبا هەمویان دەکوژێت تقریبا نزیکی men and horses were ill پیا و ئەسپەکان نەخۆش دەبن یان بەکوڵەی مردن نەخۆش کەوتن و مردن but Yusuf spoke to the soldiers بەڵام یوسف واتە سەڵاحەدین قسە لەگەڵ سەربازەکان دەکات و to help them go on bravely بۆی یارمەتیان دەوردە و لەبەردەوام بن بە بوێرانە و جوامێرانە دەڵێن نورەدین پێویستی بە ئێوەیە کە وانەیەک بە شەوار بدەن that he cannot break his promises to Syrians بەوەی کە ناتوانێت بەڵێنەکانی لەگەڵ سووریەکان بشکێنێت and stay out of danger و بەڵێن لە چۆن دەڵێ لە مەترسیش بەدەربێ and the shirka we will have a great victory لەژێر دەسەڵاتی شیرکە وەکو بڵێ سەرکەوتنێکی گەورە بەدەستدێنین لە میسر and then he'll give rich presents for the bravest و بێگومانیش بڵێن دیاری گرانبەها بە وەکو بڵێ بوێرترینەکان ئازاترینەکان دەبەخشێت ئۆکەی با بزانین لە کۆتاییدا چی ڕوویدا Finally they arrived. The men were very weak, and Shirka decided that they weren't ready to fight against the large armies of Vizier Shēwە and King Amalric. He stopped his soldiers at Giza, on the other side of the river from Cairo. لە کۆتاییدا گەیشتن بەڵام سەیری کە چ گەیشتنێک The men were very weak. پیاوەکان زۆر لاواز شیرکە بڕیاریدا کە ئامادەنین بۆ شەڕکردن لە دژی ئەو سوپا گەورانەی دژمنانیان چێ بێگومان وەزیر شەوار و پاشا مالریک He stopped his soldiers ئیتر سوپاکەی بە بڵێن سەربازەکانی دەوەستێنێ لەکوێ لە گیزە on the other side of the river from Cairo لە لاکەی تری ڕووبارەکە لە قاهرە okay لێرە وشەی ڤیکتریمان هەیە باشە وشەی ڤیکتری واتە winning a fight هەمومان دەزانین یانی وەرن واتە بردنەوەی جەنگێک شەڕێک We'll wait and see what they do. I know that Shēwə's in trouble. Most Egyptians don't like it that he's friendly with the Franks. Everyone hates it when he gives Egyptian money to Amalric, because they know that he uses it to keep the Franks fighting in the Holy Land. No Muslim wants this. Before long, all the Egyptians will fight for us. چاوەڕێ دەکەین دەڵێت چاوەڕێ دەکەین و see what they do بزانین چی دەکەن I know that Shēwە is in trouble دەڵێ دڵنیام کە شەوار لە گرفت و کێشەدایە Most Egyptians don't like it that he is friendly with the Franks دەڵێ زۆربەی میسریەکان حەزیان بۆ نایە کە لەگەڵ فرانکەکان هاوڕێیە هەمووان ڕقیان لەچ دەبێ when he gives Egyptian money to Amalric کاتێک کە دەبینن پارەی میسر دەدا بە پاشا Amalric because they know that he uses it لەبەرەوەی دەزانن کە ئەو پارەی بەکاردێنێ بۆچی to keep the Franks fighting in the Holy Land بۆی کە یارمەتی بە بڵێن فرانکانی پێ بدا لەوەی لە خاکی پیرۆز شەڕ بکەن هیچ مسلمانێک ئەوەی ناوێ before long پێشەوەی زۆر درێژە بکێشێ the Egyptians will fight for us ئەوە میسرەکان بۆ ئێمە شەڕ دەکەن At last, early one spring morning, Yusuf ran to his uncle. Sir, the enemy's coming! The old general looked at his nephew. Today, I want you to do some real fighting, Yusuf. Take the group of soldiers in the middle of my army. Make the Frankish knights think that you and your men are weak and afraid. Turn and run. They'll follow with the hope of killing many of you. But I'll take the rest of our army around them.
Then you'll surprise them when you turn round and fight. At last, early one spring morning, لە کۆتاییدا لە بەیانەیەکی زووی بەهاردا یوسف ڕادەکا بۆ لای مامی و دەڵێ گەورم دوژمن هات. ئیتر جەنەراڵی بەتەمەنیش کە دەکات شێرکە سەیری برازاکەی دەکا دەڵێ ئەمڕۆ دەمەوێت تۆ چی بکەی شەڕێکی ڕاستەقینەم بۆ ئەنجام بدەی. ئەوکەی یوسف مەبەستیەوە بە یوسف دەڵێ Take the group of soldiers in the middle of my army. ئەو سەربازانەی ناوەڕاستی سپاکەم ببە. Make the Frankish knights think that you and your men are weak and afraid. وان نیشان بدە وای با بڵێن وا پێشانی فرانکەکان بدە کە تۆ سپاکت بەهێز و ترساون. Turn and run. بسوڕێنەوە و ڕابکەن. یعنی بڵێ بەرەو ڕێیان بڕۆن و بسوڕێنەوە ڕابکەن. They will follow with the hope of killing many of you. بەدواتان دەکەون بە هیوایەوەی کە زۆربەتان لێ بکوشن. But I will take the rest of our army around them. بەڵام من چ دەکەم؟ سپاکەم زۆربەی سپاکەم بە چواردەوری ئەواندا بڵێ بە کوردەکەی بە زۆربەی سپاکەم چواردەوریان دەگرین. Then you will surprise them when you turn round and fight. پاشان چ دەکەن؟ بڵێ تووشی سەرسوڕمانیان دەکەن لەوەی کە ڕوودەگەڕێن با بڵێن ڕوودەسوڕێنەوە و دەستەکەن بە شەڕکردن لەگەڵیان. باشە؟ Yusuf was worried. Will I do well? Will the men follow me and do what I ask? But there were no problems. The plan worked. King Amalric was lucky to get away safely, but Syrian swords and arrows killed many of his knights. It was a great victory for Nur ad-Din's men, but Shirka knew that he was not safe. دەڵێ یوسف تووشی شڵەژاوی و دڵڕاکێ بوو. پرسیاری لە خۆی دەکرد دەبێت بە باشی بتوانم ئەو شەڕ ئەنجام بدەم؟ ئایا دەبێت پیاوەکان شوێن من بکەون؟ ئەوەی کە من پێیان دەڵێم بیکەن؟ But there were no problems. هیچ گرفتێک نەبوو، پلانەکە و خۆی کاری کرد. Okay. King Amalric was lucky to get away safely. دەڵێ پاشا مارلیک بەبەخت بوو کە توانی بە سەلامەتی بڕوە. بڵێ هەڵێ دوورکەوێتەوە. بەڵام چڕویە شمشێری سووریەکان واروەها تیرەکانیان زۆرینیان لە سوارچاکەکانیان لێکوشتن. سەرکەوتنێکی گەورە بوو for Nur ad-Din's men. بۆ پیاوەکانی نور ad-Din. بەڵام شیرکە زانی کە سەلامەت نییە. با بزانین بۆچی وای گوت. Yusuf, you're a good soldier, and one day I know you'll be a great general. But we can't stop now. Take the men to Alexandria, where we have friends. I'll get the country people to help me make trouble for Shēwە and the Franks here. I'll come and help you when I've finished. ئیتر دوای دەڵێ یوسف تۆ سەربازێکی باشیت، دەزانم ڕۆژێکیش دەبیتە جەنەراڵ و جەنەراڵێکی مەزن. بەڵام ناتوانین ئێستا بوەستین. پیاوەکان ببە بۆ ئەلێکزاندریا کە لەوێ هاوڕێمان هەن، پاشان منیش خەڵکی ناوچەکە دەبم کە یارمەتیم بدەن کە گرفت بۆ شەوار و فرانکەکان دروستکەن لێرە. I'll come and help you when I've finished. ئەو کاتێککە تەواو بووم دێم و یارمەتی دەدەم. It was a long time before Yusuf and his men saw the general again. For months, Yusuf and his small army fought to keep Alexandria safe from the Franks.
the enemy came by land and by sea. No food or help could come into the town from outside, and siege engines sent stones and dead animals over the city walls. This made life terrible for the people and the soldiers inside the city. Many were ill, all were hungry, and many died. But Yusuf kept his men fighting, while he worked as hard as possible to make the lives of the people of Alexandria easier. It was a long time before Yusuf and his men saw the general again. ئیتر ماوەیەکی درێژ دەبێت پێشەوەی کە یوسف و پیاوەکانی بۆ جارێکی تر جەنەرال ببینەوە. For months, بۆ چەندین مانگ یوسف و سوپا بچکۆڵەکەی سوپا بچووکەکەی fought to keep Alexandria safe. شەڕیان کرد بەوەی کە ئەلێکزاندریا بپارێزن لە دەستی چی؟ لە دەستی فرانکەکان. ئیتر دوژمن بە خاک و بە ئاو و بەعنی چۆنڵی بە زەمینی و بە ڕووبار و بە ئاودا بە دەریادا بە هەموو لایەکبیان دەهاتن هێرشیان دەکردنە سەرێ. No food or help could come into the town. هیچ هاوکاری و خواردنێک نەدەتوانرا بهێنرێتە ناو شارەکە لە دەرەوەی. ئەگەر سەرنج بدەن تەنانەت سیج ئەنجنەکان ئەو ئامێرانەی کە لێرە لە وێنەکە هەمانە باشە کە بەرد و دەڵێ بەرد و هەروەها ئاژەڵی مردوویان پێدەهاویشتە ناو شارەکە باشە بۆی بەسەر دیواری شارەکەدا ئاودیکەن هەروەکو لە وێنەکەشدا دیارە. Okay? This made life terrible for the people and the soldiers inside the city. ئەمە وای کرد کە ژیانی خەڵکی ناو شارەکە زۆر ناخۆش ببێت تەنانەت بۆ سوپاکەی سەڵاحەدینیش. Many were ill. زۆربیان نەخۆش بوون، برسی بوون، زۆر بەشی مردن. بەڵام یوسف وای کرد کە خۆی پیاوەکانی بەردەوام برد لە شەڕکردن while he worked as hard as possible to make the lives of the people of Alexandria easier. بۆ هەموو شێوازێکی شەوڵی خۆی دەدا چ بکە ژیانی خەڵکی ئەلێکزاندریا ئاسانتر بکات. باشە؟ لێرە چیمان هەیە؟ siege engine. لێرە siege engine ئەو ئامێرانە بوو کە پێشانمدان something that armies used in the past. لە کۆندا بەکاردەهاتن بە زۆریش بۆچی بەردیان تێدەکردن و بەردەکان هاویشتان بۆی لە دیوارەکانی ئەو قەڵایەن بەکو بڵێ کە ئەو دیوارانەی لە چواردەوری شارێک دەکران پێی بڕوخێنن. باشە؟ لێرە city لەگە city تاکە cities کۆیە کە دەکاتە a big and important town کە دەکاتە شارێکی گەورە و وەکو بڵێ گرنگ. I'm sorry, he said. It's because you're our friends that you're in trouble now. But I know that my uncle will come soon, and then the siege will be over. Until he arrives, be strong and brave. I promise that the enemy won't take the town while we're here. And my men and I will do all that we can to keep you safe. لێرە سەڵاحەدین یوسف دەڵێت ببوورن داوای لێبوورنتان لێ دەکەم. It's because you are our friends. ئەمە لەبەرەوەی کە تۆ ئێوە هاوڕێی ئێمن ئێستا ئێوە لە تووشی گرفت و کێشە بوون. بەڵام دەزانم کە مامم بە زوویی دێت و ئابلوقەکەش سیج واتە ئابلوقەکە کۆتایی پێدێ. هەتاوەکو کاتەی دەگات تکایە بەهێز و بە ئازایی بمێنەوە بەڵێنتان پێدەدەم کە دوژمن هەتاو کاتەی ئێمە لێرە بین ناتوانن دەستی بەسەردا بگرن. من و پیاوەکانم ئەوەی لە تواناماندا بێ ئەنجامی دەدەین بۆی ئێوە بپارێزین و بە سەلامەتی بتان هێڵینەوە. Yusuf was right. At last his uncle came with his new army,
and ended the siege. The town was out of danger, but the war wasn't over yet. And there was a lot of work to do to make the people of Alexandria truly safe. Yusuf went to talk to the Franks to try to find ways to help the sick and wounded Muslims in the town. Will the Franks understand that it's wrong to fight old men, women and children? He worried. I must remember all that I learned from Nuruddin about talking to angry and difficult people. If I'm wise and careful, God will help me. ئیتر چیمان هەیە لێرە مووقفێکی زۆر نایاب. یوسف was right. دەڵێ یوسف ڕاستی کرد. باشە لە کۆتاییدا مامی هاتوو بە بێگومان بە سوپانۆیەکەیەوە و ئابلۆقەکەی کۆتایی بێنە. ئیتر شارەکە هیچی تر لە مەترسیدا نابێت. But the war was not over yet. بەڵام مێستا شەڕەکە کۆتایی پێ نهاتووە. And there was a lot of work to do to make the people of Alexandria truly safe. کارێکی زۆر هەبوو کە پێویست بۆ بکرێت بۆەوەی خەڵکی ئەلێکزاندریا بپارێزرێ و بە سەلامەتی کوڵەی لەو پەڕی سەلامەتی دابن. Yusuf went to talk to the Franks. Yusuf ڕۆیشت کە قسە لەگە فرانکام بکە بۆەوەی کە ڕێگاگەلێک دۆزێتەوە یارمەتی خەڵکی نەخۆش و بریندار. Wounded واتە بریندار بوو. بێگومان خەڵکی ئەو مسلمانی بریندار بوو نەخۆش لەناو شارەکە. پرسیارێکی کرد کە ئایا دەبێت فرانکەکان تێبگەن کە هەڵەیە شەڕکردن لەگەڵ پیاوی بە خەڵکی بەتەمەن و ئافرەتان و منداڵان. تۆزە شڵەژایی پێوە دیار بوو. ئایا دەبێت لەوە تێبگەن؟ I must remember all that I learned from Nuruddin. تەنان وتی دەبێت هەموو ئەوەشم بیر بێتەوە هەنی و بیرخۆمی بێنمەوە هەموو شتێکە لە نورەدین فێر بووم کە چۆن قسە لەگە خەڵکی تووڕە و ئەکۆ بڵێ تۆزێک سەخت لە ڕووی تێگەیشتن ئەوانەوە قسە بکەم. دەڵێ ئەگەر من ژیر و بە حکمت بم و وریابم God will help me. ئەوە خوای گەورە هاوکاریم دەکات. After the long siege, Amalric's men already knew that Yusuf was a good soldier. While he explained the problems of the people of Alexandria, the Franks learned that he was a good man too. Humphrey of Toron, an important knight, said, General Shirkuh's nephew, Yusuf, is more truly chivalrous than any of us. I wish that we worried as much as he does about those that are too weak or sick to fight. I'd like to make him a knight, even if he's a Muslim. It was from this time that people in Europe began to hear how kind and generous Yusuf was. لە دوای ئابلوقەیەکی درێژ پیاوەکانی ئەمارلیک هەر پێشتر زانیان کە یوسف سەربازێکی باشە. لە کاتی ڕوونکردنەوەکانی بۆیان لەو گرفت و کێشانەی کە خەڵکی ئەلێکزاندریا هەیان بوو The Franks learned فرانکان تێگەیشتن چی that he was a good man. پیاوێکی باشە. یوسف پیاوێکی باشە. Humphrey of Toron باشە. An important knight کە دیارە سوارچاکێکی گرنگ و دیار بووە وتی برازاکەی جەنەرال شێرکۆ یوسف is more truly chivalrous. باشە وتی بەڕاستی زیاد لە پێویست جوامێر و مرد و سوارچاکە than any of us لە زۆربەی ئێمە لە تەواوی ئێمە باشە لە هەمومان any of us. I wish هیوەخوازم that be worried as much as he does. ئێمەش وەکو بڵێ خەممان بواە شڵەژا بواین دەربارەی ئەوەی کە ئەو شتانەی ئەو خەمی بۆ خواردووە باشە کە دەربارەی بەتایبەتی چێ ئەوانەی too weak or sick to fight کە زۆر لاواز و نەخۆش بوون نەیانتوانی بە شەڕ بکەن
I'd like to make him a knight. دەمەوێت بیکەم بە سوارچاک تەنانەت ئەگەر مسلمانیش بێت. It was from this time that people in Europe ئەوە لەو کاتەوە بوو کە خەڵکی ینی لەو کاتەوە وای کرد کە خەڵکی ئەوروپا دەربارەی میهرەبانی و کوڵەی بەڕێزی باشە یوسف ببیستن. Okay? Generous and kindness of Yusuf. They started to hear about him. Now, the last part, I think, of this chapter. While Yusuf tried to make things better in Alexandria, Vizier Shawar gave the Syrians gold to make them leave Egypt. But Shirkuh was still angry. He wanted to win the war, and he wanted the Franks out of the country. Most of all, he wanted Shawar out of Cairo, and he thought that most Egyptians wanted this too. But Yusuf, after his terrible time in Alexandria, was happy to march back home. Okay. لەبیرمان نەچێت kind و generous واتە میهرەبان و بەخشندە باشە. I could not think about that like earlier. So, while Yusuf tried to make things better in Alexandria, دەڵێ کاتێک کە یوسف دەیویست شتەکان لە ئەلێکزاندریا بەرەو باشتر بووە, وەزیر شەوار gave the Syrians gold to make them leave Egypt. ترکها گەیشتە کۆتایی دیارە شەڕەکان بردەوە. بڕیاریدا کە چ بکە زێر بدا بە سووریەکان بۆی میسر بەجێ پێڵن, بەڵام شێرکە was still angry. بەڵام شێرکە هێشتا تووڕە بوو. He wanted to win the war and he wanted the Franks out of the country. ویستی شەڕەکە بباتەوە فرانکان لە وڵاتەکەوە دەرنێ. Most of all, he wanted Shawar out of Cairo. تەنانەت ینی بە تەواوی بە کورتیەکەی ویستبووی شەواریش لە قاهیرە بەدەرنێ. And he thought that most Egyptians wanted this too. تەنانەت ئەوەش هەر هەمان وەکوڵی پێی وابوو خەڵکی میسریش هەمان تێڕوانینیان هەیە دەیانەوێت شەوار بەدەرنێن. But Yusuf, بەڵام یوسف, after his terrible time in Alexandria, لە دوای ئەو هەموو کاتە ناخۆشەی لە Alexandria, was happy, دڵخۆش بوو کە بەرەو ماڵ دەگەڕێنەوە. So that is the end of chapter 3. Please make sure you jump to the activities and you do them. And now we have some vocabulary left on this page and let's go through them. Siege, when an army waits around a castle or town and attacks it until the people inside open the doors to them. هەر وەکو باسمان کرد ئابلوخێ کاتێک سوپایەک لە دەرەوەی قەڵایەک دەوەستێت و هەموو ڕێگەی بەکاردێنێت تاوەکو وا دەکاتەوانی لە ناو قەڵاکەدان دەرگاکە دەکەن و ڕێگان دەبستنە ژوورەوە. بەمە دەوترێت siege. Wounded واتە بریندار. Okay. Now we have chivalrous کە دەکاتە how a knight should be. ئەوە بە کەسێک دەوترێ بەڵێن بە سوارچاکێک دەوترێ, بە chivalrous وەسف دەکرێت کە پێدوا بێ پێویستە سوارچاکە دەبێ ئاوا بێ باشە, کە بێگومان kind and ready to help all people. بە کەسێک دەوترێت chivalrous کە گەر میهرەبان و ئامادە بێ کە یارمەتی خەڵکی بەتەمەن و ئافرەتان و منداڵان بدە. Wish هەمومان دەزانین to want something very much کە کاتێک کە شتێکت زۆر دەوێ, خۆزگە باشە. و generous, always ready to give things to other people. وەرەوەکو باسم کرد واتە بەخشندە, هەمیشە ئامادە بی کە ببەخشیت. So that's the end of this chapter. Thank you very much for watching. Please do not forget to subscribe and share this wonderful series of videos about the story of Saladin. Have a wonderful time. Bye-bye.